Είμαστε στο σπίτι της UEFA, στην Ιόν. Περιμένουμε τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, να μας δώσει μια συνέντευξη για τα κανάλια Novasports, την πρώτη σε ελληνικό μέσο εφόλης της ύλης, εδώ στην καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στην Ιόν. Ο πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβαίνος πρόεδρος της UEFA, που ανέλαβε το 2016, θα μας μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα που τάραξε τα νερά πριν από 1,5 χρόνο και αν ξεμπερδέψαμε από αυτήν. Θα μας μιλήσει για τους Σλοβαίνους που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, για το εάν είχε το Nations League και το European Conference League την επιτυχία που περίμεναν στην UEFA, για την αλλαγή μετά από 1,5 χρόνο από τώρα του συστήματος, τα περισσότερα παιχνίδια που θα παίζουν στο UEFA Champions League, αλλά αν και αν αυτό μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες δραματικές βραδιές πριν από τα Χριστούγεννα, και επίσης για το εάν θεωρεί ότι οι όμιλοι του Euro είναι πιο δύσκολοι από αυτούς του παγκοσμίου κυπέλου. Και φυσικά τι θυμάται από την Ελλάδα και το Euro 2004. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε στο σπίτι της UEFA, στην Ιόν. Πρώτη ερώτηση. Μεγαλώνοντας ως παιδί, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος σκέφτεται θέλω να γίνω πρόεδρος της UEFA. Όλοι έχουν ήρωες ποδοσφαιρικούς, όλοι έχουν ήρωες που θα ήθελαν, αν μπορούσαν, να γίνουν σαν αυτούς. Οι δικοί σας ήρωες ποιοι ήταν? I changed my star players through my youth. I didn't know him well, but I've seen some of the matches of Johan Cruyff. He was, for me, fantastic. Then it was Franz Beckenbauer back then. Slowly, then it changed. Then Zico, I loved Zico. After that, many Yugoslavian players like Zlatko Vujović, Safet Sušić, they were great players. And later, in the 90s, the team of Milan, including our friends Zvonimir Boban, Rijkaard, Gullit, Maldini, and later the Brazilian Ronaldo was something special. Zinedine Zidane for sure. So I can go on for all the interview. Μια και αναφερθήκατε σε κάποιους σπουδαίους ποδοσφαιριστές της εποχής της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, την οποία την προλάβατε. Έπαιξε πολύ σπουδαίο ποδόσφαιρο, η ομάδα του 1990 με τον Ιβίτσα Όσιμ στον πάγκο, στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα που δεν πήγε στο Euro του 1992 γιατί τιμωρήθηκε. Αυτό πόσο επηρέασε εκείνη την εποχή αργότερα, όταν η Σλοβενία έγινε ανεξάρτητη, στο να θέλετε να κάνετε επιτυχίες, τις οποίες άλλωστε στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα η χώρα σας τις πέτυχε πηγαίνοντας σε 2 διοργανώσεις. Yeah, I mean, Yugoslavia was a bigger country, and I can say that, of course, Yugoslavian team even now in every sports that uses the ball would be top in the world. But from the other point of view, Slovenian players didn't have so much chance to show themselves, to play, and we showed after independence that we can play serious football. We qualified 2000 for the Euro, 2002 for the World Cup, and 2010 for the World Cup, which I think for Slovenia is a big achievement. And now we are waiting to qualify again because it's already 12 years since the last qualifier and 22 years from the last Euro. Πόσο πιστεύετε ότι έχει πετύχει η διοργάνωση του UEFA Nations League? Στην αρχή
πολλοί δεν είχαν ψηθεί με την ιδέα, αλλά πιάνουμε και μια περίπτωση όπως είναι η Ελλάδα μετά από την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό μας, παίρνοντας μια έξτρα ευκαιρία για το Euro του 2024. Ο κόσμος αρχίζει και λέει ότι είναι μια πετυχημένη διοργάνωση. Εσείς τι πιστεύετε? We believed in Nations League from the beginning, but even us, we are surprised how successful competition it is. It's a different competition where strong teams play strong teams, a bit smaller teams play a bit smaller teams, but you can still be relegated or promoted. You have another chance to qualify, as you said. It's a great competition. It's much better than the friendlies that, to be honest, not many people care about. Μιας και αναφέρθηκε η Εθνική Ελλάδος, ποια είναι η δική σας ανάμνηση από την τεράστια έκπληξη που έκανε η ελληνική εθνική ομάδα το 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας? It was a huge surprise. I watched it. You played a great catenaccio. Zagorakis was the main player, I would say, back then. But it's interesting. I was thinking that you won against Portugal in Portugal. You played fantastic. And then Portugal won in 2016 with similar style as Greece played in 2004. Like they learned something from the Euro in 2004. But that's the most important thing. I think for Greek football, for Slovenian football, for all the countries that you don't qualify every time. Qualifying is the most important, and you are spoiled, as we are spoiled from ex-Yugoslavia. If in our countries, if you win, everybody praises you. If you lose, nobody cares about you. And this I see also with the Greek team. I was watching some matches of the Greek national team, empty stadiums in the past years. And Greece is important for us as a football country. Every country is important, but Greece is a relatively big country with a decline from, as you say, 2014. Κάποιοι λένε ότι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το Euro, είναι πιο δύσκολο να το κατακτήσεις ή να προχωρήσεις από τους ομίλους, εκεί είναι η μεγάλη συζήτηση, από ότι και το παγκόσμιο κύπελλο. Ένα γεγονός επίσης που επιβεβαιώνει το πόσο δύσκολο είναι το Euro είναι ότι η τελευταία χώρα που έπαιξε στην έδρα της και κατέκτησε την διοργάνωση, πρέπει να πάμε πίσω στο 1984 και τη Γαλλία του Μισελ Πλατινί για να την βρούμε. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη ότι οι όμιλοι ειδικά του Euro είναι πιο δύσκολοι και από το παγκόσμιο κύπελλο? I'm sure it's quality-wise, Euro is stronger than the World Cup. It's very hard to qualify from the group stage further. Look, we can speak about the teams that can be champions in Germany, and I'm sure we have 10 teams at least. And then you have a surprise like Greece was in 2004. So European football is really a different planet. Μετά το σεισμικό κλονισμό που είχε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τον Απρίλιο του 2021 με την προσπάθεια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας, πιστεύετε ότι πλέον σιγά σιγά έχει μπει μια ησυχία, μια ηρεμία, έχει μπει σε πιο απάνεμα νερά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ή ακόμα η κατάσταση είναι με τους συλλόγους τεταμένη? Look, the most important thing is that football is doing good. I'm tired of this project. Slowly,
or a no project. You know, they're, from one point of view, they are presenting now themselves as almost a non-governmental organization, almost a charity company. I think it's called A something. From the other point of view, we are doing football. We are not investing. One side is investing in lobbying, the other is investing in football pitches around Europe. So it's not a legal question so much. Football doesn't want that. Football is strong and good and important because of the system that exists. And that's why football is another planet for every other sport. And European football is another planet for other confederations. Exactly because of that. And all the rest is complete nonsense. Who doesn't understand that the system works and that you have to qualify on the pitch, everyone, the big ones, the middle size, and the small ones. Everybody has to win on the pitch. And this is the charm of football, and this will stay. This will stay. And I'm in a way, I can say I'm sorry that some people don't understand it, but 99.9% of football community understands it. Η αλλαγή του φόρματ στα Euro από 16 ομάδες σε 24 δεδομένα είναι πετυχημένη. Υπάρχουν όμως σκέψεις και για άλλη αλλαγή, δηλαδή να πάνε οι ομάδες 32 ας πούμε στην τελική φάση. We were thinking about it, but for now it doesn't work. 32 sporting-wise is better, but the problem are qualifiers. Then you know after one round, if not the draw, who qualifies, then you lose the interest of the matches. The big teams qualify almost automatically. If 3 teams qualify directly, we lose the value of the qualifiers. So from one point of view, smaller countries wanted more teams, but they wanted to play with everyone. Big countries said, we are fine with more teams, but then we have to play a Nations League type because then everything is interesting. So for now it doesn't go, for now it stays with 24. Το European Conference League επίσης είχε γκρίνιες στην αρχή γιατί να δημιουργηθεί μία ακόμα διοργάνωση. Πιστεύετε ότι τελικά έχει πετύχει? It's a huge success. And you know, as you said before about the Nations League, there are always critics in football. Everybody knows everything about football and politics. And they said Nations League, not good, and then now they say great. For Conference League, why did you do that? This is a weak competition. But then, after the finals, Roma Feyenoord, or before the finals, Roma Feyenoord, and now before the next finals that we have in Prague, the same people are saying, why are you going to such small stadiums? Because it's so interesting. So it's look, for me, the Conference League finals last year, quality-wise, was similar as Europa League finals. And we sold tickets in a couple of hours. And you have to give more chances to everyone to play European competition. The clubs want to play international competition as well. They have their leagues, but they have to have a chance to play. And look, with Villarreal, who was last year so successful in Champions League, being in Conference League now,
And some other serious teams will have a serious finals, trust me. Από το 2024, νέα τριετία στα ευρωπαϊκά κύπελα μέχρι το 2027, με αλλαγή του format μετά από πολλά χρόνια στο UEFA Champions League, με περισσότερα παιχνίδια που αντικαθιστούν τη φάση των ομίλων, περισσότερα όμως πιο σημαντικά παιχνίδια. Πιστεύετε ότι αυτό, παρότι υπάρχει μια γκρίνια και από τους οπαδούς και από αρκετούς προπονητές για 2 παιχνίδια περισσότερα, μπορεί όμως να βοηθήσει στο να υπάρχει περισσότερο δράμα, περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτό που συνηθίσαμε να λέμε τόσα χρόνια πριν τα Χριστούγεννα, φάση ομίλων? It will be for sure more drama, it will be for sure more interesting. I in the way understand the coaches to want to have as less matches as possible, but the competition is already now interesting and it will be much more interesting now. And if the clubs want to stay sustainable, then we have to have an interesting competition. And this is the matter for us, for the clubs, but also for coaches and players. Δεν ξέρω πόσο παρακολουθείτε το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν όμως συμπατριώτες σας, 3 Σλοβαίνοι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, Κούρτιτς με πολύ σημαντική παρουσία στον ΠΑΟΚ, που και τους αγαπάει ο κόσμος και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τους παρακολουθείτε καθόλου, ξέρετε καθόλου για την παρουσία τους? I know, and I also, to be honest, watch sometimes the matches of Panathinaikos to see the 3 Slovenian players that they play. They are not just, and they are good players, and also Kurtic in PAOK is very good. So I'm glad that 3 Slovenian players play in a club that leads the Greek championship. Όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσετε από την Προεδρία της UEFA, ποια θα θέλατε να είναι η προσωπική κληρονομιά του Αλεξάντερ Τσέφεριν? Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς? Τι θα θέλατε να έχετε αφήσει πίσω σας για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? I get this question many times, and in principle I say I don't want to speak about myself, but I can tell you that I would like to be remembered as a person who was honest, who made mistakes, everybody makes mistakes, but the person who was fighting for football, for real football, for our values that cannot be sold, never.